Hi, everyone. Today is Friday, January 23rd, and fortunately, I'm feeling much better. Monday, Tuesday, Wednesday is just really challenging to teach, but getting so much rest. Wednesday evening, doing the same last night as well, really helped out a lot. So yeah, I'm glad I was able to free up the 2 evenings to just get a lot of rest. My voice still a little um, hoarse, but it was easier to kind of teach and concentrate and get through the end of the week. And this afternoon has been a little bit more of an opportunity to rest again. So yeah, I'm glad to have Wednesday afternoon, Wednesday evening, Thursday afternoon, evening, Friday afternoon, evening to just get some rest. I have some classes Saturday morning, but I can sleep in just a little bit before those classes and just continue to catch up. But yeah, feeling much better so far. And yeah, that's about it for now. Um, and I had some good experiences in the morning uh, with the kindergartner students. We were using some of these uh, light, very thin colored sand and a stylus, so we could practice writing letters like the capital A and getting some of the words like cat and hat um, and mixing in mat and then combining a couple of them to get math uh, or or getting them to like up and down. So some of the um, angular letters and straight ones, just to see on creating those and then recognizing that those can create words in English uh, and they're also writing their own names and capitals and so that was a good sign. And I was just a little nervous that they would be just wanting to throw the sand or something, but no, they were respectful of those um, of those containers and the stylus and even outside. Um, we have rocks around in certain areas of the school, and I was even showing them like you could be moving these rocks around with your feet, so you can even be like spelling like if you were on a beach and writing your name out, like digging your name into the sand. So I think there's something, you know, uh, a dynamic, this kinesthetic way of like actually moving and um, getting their letters in there. I'm even thinking of like, yeah, if you kind of etch this in stone, which is why many early forms of letters, runes, and things were straight lines because these were being carved into stone with tools, and it's not easy to create a something circular. So the origins of many of those ancient letters, like the Phoenicians, the Egyptians, they were much more angular. And I was even showing them how that the origin of like the A was probably originally this bull with the horns, and how that eventually got turned um, facing downward by the Romans or the Etruscans. I mean, I didn't go that far to tell them, but eventually that this is a really old letter that eventually got turned upside down, and then because they're looking at the wall and asking me, well, why do we have this like lowercase a, this capital A that's printed, and then we've got this like cursive lowercase a and lowercase. And so I was trying to simplify it and just say like what we have in books, these are being printed. Those are the ones that are
the print ones, and the ones that we can do by hand are those handwritten cursive ones. So our hand can connect those letters with more curved lines. But it's enjoyable to see their curiosity when they're at that age, when they're like about 4 and 5 years old, 5 years old, and I still remember. I know there's an anecdote that my parents have told me that I came home excited after learning the alphabet, and just looking at all the books and saying like, "Do you know what's in those?" And not realizing my enthusiasm was like, well, not only that there's the words, but it's just these 26 letters, and all those 26 letters create all of these words and all those words and these sentences. And so I think when I talk about programming and talk about combinatorics and how with a small number of combinations you can create quite a lot of combinations, it's very revealing to see that all the way back, probably when I was like kindergarten as well, or uh, that they were first teaching me to read and over the concept of the alphabet. Um, that first realization of combinatorics, that you can combine these 26 letters and create words, and those words can be put together, create sentences, and uh, sentences can fill entire books. And there are even books now on Amazon that are a bit ridiculous, but it's just all the word meow, 100, no, 15,000 times or 50,000 times, and somebody is willing to purchase that maybe as a joke gift, but somebody has made an entire book just of the one word meow, that as if it were written by a cat. But it's a bit ludicrous, but it's still along the lines of this concept that, like, yes, you could repeat the same four letters a couple thousand times to get the word count of a standard book or bestseller or a self-help book. Um, but to see children in this moment of their education, when they're enthusiastic about kind of like learning what are our tools, our learning tools, what has given um, humanity its longevity in terms of like, what do we count prehistory and what do we count, I don't know, history. It's the ability to write down, it's the ability to have a scribe, it's the ability to kind of keep track, keep a log of some form, that the cuneiform, the um, Assyrians, just these earliest peoples who had started to create writing systems. And so I've loved that enthusiasm, and I love to be able to kind of share some of that enthusiasm with them and find ways that can help them with their learning. And that's about it for today. Um, Hola a todos. Hoy es viernes el 23 de enero y estoy mucho mejor que algunos días atrás, esta semana, cuando tenía mi resfriado, y aún seguía dando clases, pero un poco con menos entusiasmo. Pero ahorita ya he podido descansar, y eso ha ayudado muchísimo para mejorarme. Um, y luego estaba hablando ahorita de una clase en la mañana a las 8 con los niños que están en kinder, y estamos usando un recipiente que tiene arena fina, y usar un stylus para hacer las letras, y empezar a formar las palabras y como espacio entre ciertas letras. Y ellos están como disfrutando eso. Yo creo que es una parte muy kinestética de
de hacer las letras y formarlas con la mano y no tan solo como una pluma, pero también como sentir la letra y ver como las líneas que suben o bajan y tenemos como que cruzar. em, y me acuerdo que cuando yo tenía esa edad también yo estaba muy fascinado con la posibilidad de combinar letras y, um, y ver que los libros que estaban en la biblioteca familiar como estaban llenos de letras, y únicamente 26, pero con todo eso se puede formar pensamientos, oraciones, párrafos, páginas, historias, cuentos, etcétera. Y me fascinaba. Y aún me fascina esa idea de cómo podemos combinar los pensamientos, sabidurías y con tan solo esas letras que existan y podemos ponerlos en diferentes orden y tiene otras ideas. Sí. Um, et eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le 23 janvier et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux parce que au début de la semaine j'avais le commencement d'un rhume et heureusement c'était léger, euh, mais j'ai pu me reposer beaucoup mercredi soir aussi, encore une fois jeudi après-midi, et ça a beaucoup aidé pour m'améliorer dans peu de temps. Et aujourd'hui, j'ai eu un bon cours avec les euh, grandes sections. Donc, ce sont des étudiants qui ont 5 ans. Ils sont en train de voir les lettres majuscules, capitales. euh, euh, et on a utilisé une sable très, très fin, euh, un, un sable très fin pour écrire avec un stylus. Et je crois qu'ils ont vraiment aimé faire ça ensemble. Donc, ça me donne encore des idées pour leur montrer des mots en anglais et puis associer ce qu'on est en train de, d'apprendre ou de pouvoir lire un petit peu avec quelques mots et des mots qui peuvent regarder et savoir, OK, ça c'est un objet, c'est un animal ou ça a quelque chose de tangible, concret, et pour formuler des phrases, même si c'est un peu euh, comme une poésie ou même pour s'amuser, c'est pas la réalité. Donc, ce genre de livre de Dr. Seuss, je crois que ça aide un peu cette idée. Et j'aimerais aussi comment voir un petit peu plus restreint euh, dans leur domaine de ce qu'ils voient dans la vie réelle aussi, euh, qui pourrait être ensemble, pas juste complètement inventer des mots qui n'ont pas de sens, mais qui sont là juste pour enseigner un rythme, une structure. Mais je vais essayer de voir ce que je peux faire aussi pour m'inspirer de les principes que Dr. Seuss avait proposés quand il écrivait des livres dans les années 50, 60. Euh, donc là, pour m'adapter à ces enfants, j'aimerais aussi faire quelque chose. Euh, et sinon, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Freitag, der 23. Januar und heute geht es mir besser. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, ich war sehr krank und ich könnte nicht so viel sprechen, aber jetzt ich denke, dass die Gesundheit ist besser und
Ich könnte besser lernen und diese Morgen hatte ich eine sehr gute Stunde mit Kindergarten und wir haben äh, Schreiben beginnt und äh, mit A und Asch und das, Katze zum Beispiel ähm, und ich erinnere mich an, als war ich ähm, 5 Jahre alt und ich hatte viel Enthusiasmus, wenn die Lehrerin hat mir gesagt, dass es gibt 26 Letters und wir können viele Buchen zu schreiben mit nur 26 und jetzt, als ich schreibe etwas für Fremdsprachen zu lernen mit AI oder Programming, ähm, ich denke viele an, guck mal, wie können wir nicht so viele Wörter zusammen, viele Sätze zu tun und viele Ideen. Und ich erinnere mich an, als ich 5 Jahre alt war und jetzt mit dieser Studentin, war sie waren heute mit Enthusiasmus und es freut mich, sehen es. Und ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è venerdì 23 di gennaio e s- ehm, ora non mi sento malato, mi sento bene, meglio che altri giorni questa settimana perché lunedì, martedì, mercoledì ehm, avevo stato difficile insegnare, andare alla scuola e non sentirmi bene, ma nel pomeriggio, mercoledì, nel pomeriggio, giovedì, ho potuto riposarmi molto e ha aiutato moltissimo. E oggi, stamattina, nella lezione con bambini di 5 anni, abbiamo cominciato a scrivere con Sand, arena, e mi è piaciuto molto vedere questo con studenti. E mi ricordo quando avevo questo 5 anni e avevo un entusiasmo con solo 26 lettere possiamo fare moltissime parole, libri, e voglio compartire questo con i miei studenti e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня пятница, это 23 января, и сегодня мне идет лучше. Я не так болен, как понедельник, вторник, среда. Это было трудно пойти работать и преподавать, когда я был болен, но сейчас я лучше, мне лучше, и вчера после школы я смог отдыхать много, также среда вечером и спать, и это помогает много. И сегодня утром, когда я был с маленькими студентами, у которых 5 лет, мы начинали
написать буквы А, H, T, K, и, и, и я помню, когда у меня, когда мне было 5 лет, и я начал изучать, учиться буквы, у меня было много энтузиазма, и только 26 букв, и мы можем написать глаголы, э, слова, э, страницы, книг и так далее. И, и еще раз, сегодня у меня есть это энтузиазм, и я хочу давать это так же, когда у меня есть занятия с студентами, и надеюсь, что они э, хотят учиться. И так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.